Let me teach you Korean. Da, 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 sa, da, da, ha. Hi mga besh! Kung first time mo sa Busan at medyo kinakabahan pa mag-DIY, promise, yakang-yaka lang. So ayan, samahan nyo kami sa day 2 ng Busan trip namin. I-share namin sa inyo yung super smooth na DIY namin papuntang Haeundae Beach plus quick and chill trip to Gwangalli Beach. Kung type nyo yung chill itinerary pero sulit ang buong araw, perfect ang video na ito. First step namin, nag-book kami online sa Blue Line Park website ng Sky Capsule and Beach Train sa Haeundae. May separate video kami about that, ilalagay na lang namin sa description box. Pwede rin kayo mag-book sa Klook, halos same price lang naman. Napansin lang namin na mas maraming sold out slots sa website kaysa sa Klook. So may inconsistency sa data. Kaya para sure and for the peace of mind, sa official website nila kami nag-book. Perks of early online booking is walang pila besh. Pagdating nyo sa station, diretso na agad sa second floor to ride the Sky Capsule. Be sure lang na mag-book kayo early kasi mabilis ma-sold out ang mga tickets. We booked 2 weeks in advance pero ang dami ng sold out slots. Not sure lang if because of Chuseok holiday. If gusto nyo try both Sky Capsule and Beach Train, go for it. Nag-start kami from Mipo Station via Sky Capsule papuntang Cheongsapo. Pagbaba namin, pumunta kami sa Daritdol Skywalk, which is ang ganda besh, promise. After nun, nag-lunch kami sa Cheongsapo. Pagbalik naman, nag-beach train kami hanggang Haewol Station. Dito kami bumaba para mapuntahan yung Haewol Skywalk. Mas less yung tao compare sa Daritdol kaya peaceful ang vibes. After namin mag-skywalk, naglakad kami ng 1.1 kilometers papuntang Haeundae Beach. Ang saya lang maglakad sa gilid ng Blue Line Park. Marami kang makakasama naglalakad at nagja-jogging. Ang perfect na moment and super romantic and chill lang ng vibes. Pagdating namin sa Haeundae Beach, tumambay muna kami saglit. Kayo na bahala kung gusto nyo magtaga sa beach or mas vibe nyo mag-chill sa coffee shops. Kung mahilig kayo sa view decks, nasa tapat lang ng Haeundae Beach yung Busan X Sky Tower. May kita nyo yung ganda na city from their observatory deck, which is available din siya sa Klook. After that, dumiretso kami sa Haeundae Market. Lakad lang rin ito galing sa beach. Sobrang daming foods and daming choices at mas mura talaga kaysa sa ibang markets. Ang maganda sa DIY besh, walang rush at walang strict itinerary. Masusulit mo yung time rito sa ganda ng view at sa dami ng Korean food na gusto mong tikman. After Haeundae, nag-side trip kami sa Gwangalli Beach. From Haeundae Station, sumakay kami ng Line 2, sundan nyo na si neighbor map and boom, nandun ka na, hindi ka maliligaw. Best time for Gwangalli Beach is yung paggabi, dahil sa glowing lights ng Gwangan Bridge. Ang ganda niya sa personal and no wonder na tinawag itong Diamond Bridge. Sa beachfront road naman, maraming coffee shops, arcades, seafood restaurants, bar, and pubs. Perfect ito if gusto nyo talaga ng chill vibes lang. Best part, free ang Gwangalli Beach. Let's move to our gastos naman during that day except for food and personal expenses. For the transportation, from Seomyeon to Mipo Station, 61 pesos 41 cents or 1,550 won. From Haeundae stations to Gwangalli Beach, 67 pesos 52 cents or 1,600 won. The total transportation is only 132 pesos and 93 cents. For the activities, Haeundae Sky Capsule is 1,680 pesos 35 cents or 40,000 won for 2 packs divided by 2, 840 pesos and 18 cents per person. For Haeundae Beach Train, 336 pesos or 8,000 won. The total activities is 1,176 pesos and 18 cents. The total gastos for transportation plus activities is only 1,309 pesos and 11 cents. Sobrang mura na and super enjoy pa. Kung gusto niyo i-maximize ang day other than the Busan X Sky Tower, pwede kayo magpunta ng Haeundae Temple. Free entrance lang. Around 1 hour from Cheongsapo Station or the Skyline Luge Busan, which is approximately 40 minutes from the Cheongsapo. So ayun mga besh, sana nakatulong itong tips at experience namin para sa DIY Busan adventure nyo. Kung tipid budget travel ang goal nyo, try nyo to. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon para updated kayo for more travel tips and guides. See you on Seoul mga besh. Bye!